Hello children, welcome to EDUHUNT classes where you can excel your academics. This video we are going to learn the new chapter, that is water and its constituents. Okay, so the new chapter is all about the water and we'll learn everything in detail in this particular video. Okay, so here goes the chapter name once again, water and its constituents. So what are the things present in the particular chapter, or else what are the types of water which we have in our environment? Everything we'll learn and we'll discuss. Okay, so we'll start the chapter here onwards. Yes, okay. So first, what is all about the water and also its constituents. Okay, so we'll see what's there in the chapter, and before that let me tell you and let me give you one more important point, that see, water is the most useful, crucial element of the earth, right? So without water there is no life, there is no survival in this particular planet. Yes, so only earth planet is having the consistency or the potential of containing more water, so that there is a form of the life. Yes, so in this chapter we'll learn detail what is importance and what is the types of waters, where we are getting from. Okay, like drinking water also, like whatever it is. Okay, we'll see what is all about the water and its constituents in this particular chapter. Okay children, so here we start with the topic water and its constituents, right? So here we have, water is the most important thing required for the survival of living things. As I said, water is very crucial, beneficial one for any living organism, right? Okay, not only the plants, also for animals and we human beings as well, right? So every creature, the living thing, it requires water as the main crucial part of their life. If there is no water, there is no life. Yes, so here we go once again. Water is the most important thing required for the survival of living things. Survival ante బ్రతకడానికి, right? So we need water, we need the main air, water, all these things are crucial elements for any living organism, right? So అలాగా మన బ్రతకడానికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనేది వాటర్ కూడా దాంట్లో ఒకటి. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్, వితౌట్ వాటర్ నో లివింగ్ థింగ్ క్యాన్ బీ అలైవ్. సో వాటర్ లేకపోతే ఏ జీవి, ఏ ప్రాణి కూడా అది సో అలైవ్గా, అంటే వాట్ వీ సే, దెర్ ఇస్ నో లైఫ్. ఓకే, బ్రతికి ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వాటర్ ఇట్ విల్ డై. ఓకే, సో ఏదైనా అది లివింగ్ ఆర్గానిజం, లివింగ్ థింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా దానికి వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాటర్ లేకపోతే ప్లాంట్స్ విల్ డ్రై అండ్ విల్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ కూడా చచ్చిపోతాయి కదా, అండ్ దెర్ ఇస్ నో వాటర్, ద ఫీల్డ్స్ బికమ్ dry. So all these things, even we, if there is no water for a day, no, we can't. Okay, there is so much of thirstiness, dehydrate అయిపోతాం, right? So water అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ప్రతి లివింగ్ థింగ్కి వాటర్ అంత ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వాటర్, వితౌట్ వాటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? నో లివింగ్ థింగ్ క్యాన్ బీ అలైవ్, అంటే బ్రతికే ఛాన్స్ లేదు. వాటర్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో నెక్స్ట్, ఎర్త్ ఈస్ ద planet which has more water. See, we have many planets. How many planets do we have? 8. Very good. So out of these 8, what is the planet that contains water in it, the more amount of water in it? Yes, earth. So earth, what is the number of the earth in the solar system? Yes, third planet. Okay, so that third planet, the earth, is containing water in it. Okay, more water. Fine. Next we have, nearly 75% of surface of earth is covered with water. So out of this particular 100%, the earth is covered 75% only with water. So remaining 25% is with land. Very good. So earth lo, man earth globe kada, so dantlo we can see the presence of blue color oceans, చాలా ఎక్కువ వాటర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, వాటర్ బాడీస్. ఎస్, సో అందులో మన ఇఫ్ యూ సీ ద పర్టికులర్ గ్లోబ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎట్ యువర్ హోమ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ schools, you can just see the large amount of the place occupied is by water. So water అనేది 75% ఉంటుందంట ఎర్త్
low, okay, and remaining 25% land. Very good. Okay, the green part, yeah. Next, about 90% of the water is present in the form of seas and oceans. So ఈ 75%లో ఓకే 90% వరకు వాటర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సీస్ అండ్ ఓషన్స్. యాజ్ వి సెడ్ మనకి ఓషన్స్ ఉన్నాయి కదా, పెద్ద పెద్ద ఓషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏంటవి, వీ హ్యావ్ 5 ఓషన్స్ రైట్. పెసిఫిక్ ఓషన్, ఆర్క్టిక్ ఓషన్, అట్లాంటిక్ ఓషన్, ఇంకా ఇండియన్ ఓషన్, ఎక్సెట్రా సదరన్ ఓషన్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ నో. సో అవన్నీ ఓషన్స్ కూడా ఎంత పర్సెంట్ అయి ఉన్నాయి, ఇట్ కంటైన్ 90% ఆఫ్ ద పర్టిక్యులర్ వాటర్ బాడీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సీస్ అండ్ ఓషన్స్ మాత్రం. ఇంకా చాలా సీస్ ఉన్నాయి కదా, సో అవన్నీ కూడా లార్జ్ వాటర్ బాడీస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్లో ఇట్ ఆక్యుపైడ్ అబౌట్ 90%. ఓకే, నేను బట్ వాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సీస్ అండ్ ఓషన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ సాల్ట్ వాటర్. చిల్డ్రన్, యాజ్ వీ నో, మనం బీచ్కి వెళ్తాము, ఆడుకుంటాము, సీకి వెళ్తాం కదా, సో ఆ వాటర్ మనం తాగలమా? క్యాన్ వీ డ్రింక్ దాట్? ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్? నో కదా. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద సాల్టీ నేచర్. సో సాల్ట్ వాటర్ మనం ఎక్కువ తాగలేం, విల్ జస్ట్ గో ప్లేన్, విల్ కమ్ బ్యాక్, అంతేగాని ఆ వాటర్ మనం తాగం కదా. ఇట్స్ నథింగ్, అంటే టేస్ట్ ఎక్కువ సాల్టీ ఉంటాయి అండ్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బికాస్ ఇట్ కంటైన్ సమ్ జర్మ్స్, అందరూ ఆడుకుంటారు. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ప్యూర్ రైట్. సో సాల్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓషన్స్ వాటర్ కానీ, సీ వాటర్ కానీ. సో ఏముంటుంది ఎక్కువ అక్కడ? సో 90% ఆఫ్ ద ఎర్త్, అంటే లైక్ ఈ 75%లో 90% మాత్రం ఖచ్చితంగా సీస్, ఓషన్స్ కంటైన్ అయి ఉన్నాయి వాటర్ బాడీస్. ఓకే ఫైన్. సో అవి ఎలా ఉన్నాయి? అవి ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ ఉందా లేదా? లేదు, బికాస్ వై ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ ఓన్లీ సాల్ట్ వాటర్. వెరీ గుడ్. సో వీ కాంట్ థింక్ దాట్. ఓకే, విచ్ cannot be used for drinking purposes as we just discussed. Okay, nearly 70% of the weight of human body is due to the water. Children, as we discussed in the previous one, manamu rojki ఎన్ని లీటర్స్ వాటర్ తాగుతాం జనరల్గా? రియల్లీ యూ డ్రింక్ 2 liters of water daily? నిజంగానా? ఎంతమంది 3 liters తాగుతారు? 3 liters. ఓ మ్యామ్ 1 bottle తాగడానికి కష్టం మేము అని అంటారు కదా చాలామంది. యూ హ్యావ్ టు డ్రింక్, యూ హ్యావ్ టు ఇంటేక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ డైలీ. ఓకే, సో 2 or 3 liters of water you have to intake it daily. Okay, so that is very good for health also. And ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటంటే, సో వీఆర్ ఇంటేకింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కదా. సో మన బాడీలో కూడా 70% ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్. అంటే నియర్లీ 70% ఆఫ్ ద వెయిట్, బరువు కదా. సో ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అండ్ కొన్ని ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్లో కూడా ఈ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది, ఎక్కువ ప్రెసెన్స్ ఉంటుంది, వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వేర్? ఎస్, టొమాటోస్, ఇంకా ట్రీ. ఓకే, ఫ్రూట్స్ ఏ ఫ్రూట్స్లో ఉంటాయి? వాటర్ మిలాన్. వెరీ గుడ్. ఇంకా వీ హ్యావ్ మెనీ రైట్. సో ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నాయి ఫ్రూట్స్ కూడా ఉంటాయి రైట్. సో ఈవెన్ వెజిటేబుల్స్ ఆల్సో. ఓకే, వీ హ్యావ్ యువర్ టొమాటోస్. ఎస్, యా. ఇంకా ఎస్, ట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో, దే ఆల్సో హ్యావ్, బికాస్ రూట్స్ నుంచి వాటర్, xylem మొత్తం వాటర్ తీసుకెళ్తుంది కదా ప్రతి ఒక్క లీఫ్కి, ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్కి. ఇట్ విల్ టేక్ ద వాటర్ రైట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. సో ఇదంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో ప్లాంట్స్కి కావాల్సింది, అండ్ ప్లాంట్స్ నుంచి, ట్రీస్ నుంచే కదా మనకి ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ వస్తాయి. సో ఆ విధంగా కూడా వీ కెన్ జస్ట్ సే దట్స్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ మన బాడీలో కూడా మన బాడీ వెయిట్లోనే మనం బాడీ వెయిట్ మెజర్ చేసుకుంటాం కదా కేజెస్లో. సో దాంట్లో 70% ఆఫ్ అవర్ బాడీ వెయిట్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే రైట్. దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. అసలు వాటర్లో అసలు ఏంటి వాటర్ సంగతి అని విల్ దిస్ గాట్ టు నో రైట్. సో వీ కెన్ హ్యావ్ ద పిక్చర్ ఓవర్ హియర్. ఏంటిది? యా, ద ఫాల్స్, ద వాటర్ ఫాల్స్. ఓకే, yeah, we can just say it as some oceans దగ్గర. okay, and next what do we have? Yes, we have the natural source of water. So natural ga dorke natural sources of water, what are they? We'll just see. Okay, and here we have, there are 2 sources for water. How many sources do we have? Natural sources of water ఎన్ని దొరుకుతాయి మనకి? 2 right. Okay, so there are underground water and surface water. What are they children? Underground water అంటే తెలుసా మీకు?
భూమి నుంచి నీరు వస్తుంది అంటారు కదా, వాటర్ తాగుతాం మనము. యా, దట్ ఈస్ వన్. సో అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఒకటి. ఇంకొకటి సర్ఫేస్ వాటర్, అంటే లేక్స్ రివర్స్ దగ్గర ఉంటాయి కదా సర్ఫేస్ వాటర్స్ అవి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద టూ పిక్చర్స్ ఓవర్ హియర్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సర్ఫేస్ వాటర్. లుక్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సర్ఫేస్ వాటర్ అంటే లేక్స్ కానీ రివర్స్ కానీ సీస్ కానీ ఏదైనా సర్ఫేస్ వాటర్ అంటే ఇట్స్ ప్రెజెంట్ టాప్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ లేయర్. ఓకే, నౌ వాట్ అబౌట్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ చిల్డ్రన్? గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే సెవరల్ లేయర్స్ కిందకి వెళ్ళి వాటర్ ప్యూరిఫై అవుతుంది కదా, ఇంప్యూరిటీస్ అని పోయి ఇట్ విల్ గివ్ ద గుడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఇట్స్ పోర్టబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్, రైట్? సో అలాంటిది గ్రౌండ్ వాటర్ అంటాం. అంటే మనకి కొలాయి వస్తుంది కదా వాటర్కి, మన మున్సిపాలిటీ ట్యాప్ వస్తుంది కదా, వాటర్ వస్తుంది కదా అందులో. సో అవి ఏంటంటే ద గ్రౌండ్ వాటర్ విచ్ ఇస్ సేఫ్ ఫర్ డ్రింకింగ్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ అని తీసేసి దే విల్ గివ్ అస్ అ గుడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, రైట్? సో గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది బాగుంటుంది, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్. యా, దిస్ ఇస్ ద గ్రౌండ్ వాటర్. ఎందుకంటే సెవరల్ లేయర్స్, సాయిల్ నుంచి సెవరల్ లేయర్స్ అది ఫిల్టరేషన్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో భూమిలో నీళ్ళు స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. సో గ్రౌండ్ వాటర్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద టూ న్యాచురల్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ద గ్రౌండ్ వాటర్, సెకండ్ ఈజ్ వాట్? ద surface water. Very good. So next what do we have? We'll just see. Did you understand? No, we have two sources of water. Ground water okati, surface water okati. Ground ante nothing but underground water. Surface water ante top of the layer, surface water. Okay, yeah. So next one, yes, so as I said, the ground water will be purified, right? Filtration avutundi kada several layers nunchi. This is a picture I have want to show you. Okay, before that let me just discuss this. Yeah, underground water is purified as it passes through several layers of the soil. See, underground water anna ground water anna okate. Okay, so ikkada we have underground water. Before ka picture lo ground water undi kada, don't confuse it, both are the same. Okay, so here what they are telling na, underground water anedi chala pure ga untundi endukante it is purified by passing through several layers of the soil. So this is the picture. If this is the layer, top layer of the particular, the base we say, so ikkad nunchi we have the soil zone kada, matti untundi kada, ya mokkal naatamu, okay, water estamu, so it goes like this. Okay, so next is nothing but intermediate zone. ante కొంచెం gravel ఉంటుంది, soil like sand particles, like ఇంకా ఏమంటారు రాళ్ళు ఉంటాయి. Okay, it's all about the intermediate zone. And next we have the water level. Did you see this? ఇక్కడ నుంచి water level start అవుతుంది. యా, సో ఇదే నథింగ్ బట్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఏంటిది? గ్రౌండ్ వాటర్. ఇప్పుడు మనకి ఇంటి దగ్గర బోర్ తాగుతారు కదా, యా, వాటర్ రావడానికి. సో ఇదన్నమాట. సో దిల్ జస్ట్ డిగ్ దిస్ అప్ టు దిస్ మచ్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు దే విల్ డిగ్ దట్. సో బోర్వెల్ చేసినప్పుడు సో ఈ మోటార్ అనమాట ఇంతవరకు ద పైప్ లైన్స్ విల్ గో. ఎందుకంటే ఈ యొక్క హైట్ డెప్త్ నుంచి ఇట్ విల్ ఫ్లో ఇంటిది ద గ్రౌండ్ వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కింద ఇంకా ఉంది ఇంపర్వియస్ లేయర్. ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, దిస్ ఇస్ మోర్ అండర్ గ్రౌండ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ లైక్ దిస్ చిల్డ్రన్, సాయిల్ జోన్ ఉంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ జోన్, అండ్ దెన్ కమ్స్ ద వాటర్ జోన్. ఆ వాటర్ జోన్లో ఏ వాటర్ ఉంటుంది? గుడ్ గ్రౌండ్ వాటర్, రైట్? సో ఇది టాప్ లేయర్. ఇప్పుడు ఏదైనా సర్ఫేస్ వాటర్ అని అనుకోండి, ఇక్కడ ఉంటుంది వాటర్ అంటే ఈ ఏరియాలో. ఎందుకంటే వి సీ నో ద లేక్స్ రివర్స్ అలా ఉంటాయి కదా, సో ద ఫ్లోయింగ్ వన్. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద గ్రౌండ్ వాటర్, అంటే భూమి లోపల సర్ఫేస్ లోపల ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ దాట్. అండ్ ఇన్ లేయర్స్ నుంచి ఫిల్టర్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఏదైనా వాటర్, ఇక్కడ మనం వాటర్ వేసామనుకోండి, యా, మొక్కలకి నీళ్ళు వేస్తాం కదా, ద వాటర్ విల్ గో ఆన్. లేదా వర్షం పడింది అనుకోండి, ఓకే, సో ఇట్ విల్ జస్ట్ గో డీప్, అంటే వన్ బై వన్ ఫిల్టర్ అవుతూ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ జస్ట్ గో అండ్ flow from here, right? So ఇంత స్టెప్ ఫిల్టరేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే the water gets purified automatically because of the soil layers one by one, right? So as a result of it, all the suspended impurities are removed. So water ఎటువంటి suspended impurities అంటే, suspended impurities అంటే ఆల్రెడీ వాటర్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మిక్స్డ్ ఇన్ ద వాటర్. సో అలాంటి వాటర్, అలాంటి ఇంప్యూరిటీస్ని ద ఈజీ ప్రాసెస్ ఈస్ త్రూ ద filtration. Through the various soil layers the water will be automatically purified and it will come down, right? So idanmata, it's all about the picture and the way representing the
గ్రౌండ్ వాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు వర్షం పడినా సరే the water will filter and it will go into the groundwater, right? Very good. Enough. We have the types of surface water. So what are the types of surface water? So indaka manam chusamu natural sources of water, right? Natural sources lo we have two. What are they? First one is, yes, very good. First one is underground water, inkokati surface water. Very good. So ikkada types of surface water. So surface water lo any types unnai ante surface water ante enti the top one, right? Paina ante lakes gaani rivers gaani alantivi. So alanti water types emem unnai, let's see. Okay, so first picture, if you observe, what is this, children? What is this? It is nothing but rain, which is called as which water? Rain water. Very good. Next we have this. Identi? It's flowing, right? Ante nadi ప్రవహిస్తుంది. ఏంటది? ఏమంటాం దాన్ని? Yeah, very good. Lake water. What is this? Lake water. And the third picture, this is the one. ఇదేంటిది? Sea అవ్వచ్చు, ocean అవ్వచ్చు, right? Let's river కూడా అవ్వచ్చు, right? So ocean అయితే కాదు, river, or we can just say it as lake water. Not lake, sorry. River or sea water. Okay, this is all about the types of surface water. So we have rain water, అంటే వర్షం పడిన నీరు ఉంటుంది కదా, అది రెయిన్ వాటర్, రైట్? అంటే అది వర్షం పడితే రోడ్డు మీద కానీ పక్కన it will just stay for some time, right? Surface water. So rain water and lake water, and this is river or sea water. So we have three pictures, and these are three types of surface water we have around us. Okay, first one is rain water, lake water, river or sea water, right? So next we have all about is rain water. Okay, so varshapu neeru enti, so where it goes and what it contains, we'll see. Okay, meeku varsham ante istama? You like the rain? Yes, even I too, right? Okay, coming back, rain water, it is the purest form of natural water. So rain water is the purest form of natural water. అంటే జనరల్గా ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెసే కదా, అంటే సీ నుంచి లేదా ఓషన్స్ నుంచి లేదా వాటర్ బాడీస్ నుంచి ఎవాపరేట్ అయిన ఒక రెయిన్ డ్రాప్లెట్స్ క్లౌడ్స్లో ఫామ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సర్ఫేస్ అగైన్. ఓకే, సో అది ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్. ఎస్, సో వాటర్ కూడా మనకి న్యాచురల్ వేలో వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా అది ఇట్ కంటైన్స్ the pure amount of water, right? So that's a pure form also. So rain water, it is the purest form of the natural water, right? Natural water. And the first showers of rain ante tulkarivana anta kada, first showers just appade start avuthu varsham. The first showers of rain water will have dust particles and germs and bacteria and some dissolved gases. Chusara, first showers of rain lo em untunayi? It contains germs, bacteria, dissolved gases and also the dust particles. ఎందుకు అవి రెయిన్లో ఉంటాయా? క్లౌడ్స్ నుంచి వస్తాయా డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ జర్మ్స్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ అలా వస్తుందా? లేదు. ఎక్కడుంటాయి మరి? సి, అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ కంటైనింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్, రైట్? డిజాల్వ్డ్ గ్యాసెస్ ఉంటుంది, అండ్ వీ హ్యావ్ అన్సీన్ మన నేకడేస్ చూడలేని బ్యాక్టీరియా జర్మ్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో ద డస్ట్ పార్టికల్స్ అరౌండ్ us, రైట్? ఓకే, సో ఆ ఫస్ట్ షవర్స్ ఆఫ్ రెయిన్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ క్యారీస్ ఆల్ దట్ టు ద డౌన్, అంటే మన మీదకి ఇట్ జస్ట్ అంటే వర్షంతో పాటు, బికాస్ రెయిన్ డ్రాప్లెట్స్కి వెయిట్ ఉంటుంది కదా, బట్ గ్యాసెస్కి వెయిట్ ఉండదు, అది కొంచెం లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, రైట్? ఇట్ జస్ట్ ట్రావెల్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ సరౌండ్ us, రైట్? అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న డిజాల్వ్ గ్యాసెస్ మనకు కనిపించవు కానీ దే ఆర్ ప్రెసెంట్, ఓకే, through pollution and all. So alanti times lo, if there is just starting of the rain, emotundante the rain will bring all that dust particles, germs, bacteria, everything to down, right? So our first showers of rain lo avi mix ayi untai automatically, because why? It carries all the dust particles, germs, bacteria and also the dissolved gases from the surroundings to the down of the earth. Okay, like it will bring it to the surface. నెక్స్ట్ ద సబ్సిక్వెంట్ షవర్స్, అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే షవర్స్ అంటే
వర్షంకి స్టార్ట్ అయితే పడుతుంది కదా కొంచెంసేపు, ఫస్ట్ షవర్స్లో ఇవన్నీ కిందకు వచ్చేస్తాయి. ఇంక మరి సరౌండింగ్స్లో ఎటువంటి డిజాల్వ్ గ్యాసెస్ కానీ డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్లీన్ ఆల్రెడీ, క్లియర్ అయిపోయింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ షవర్స్లో ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంప్యూరిటీస్ ఆఫ్ దట్ కైండ్. సో వర్షం స్టార్టింగ్లో మీరు తడవకుండా కొంచెం పైక ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో అండ్ హ్యాపీలీ కెన్ ఎంజాయ్ దేర్, ఓకే. బికాస్ వై ఫస్ట్ షవర్స్, ఫస్ట్ చిన్న చినుకులు స్టార్ట్ అయినప్పుడు, చిన్న వర్షం పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ క్యారీ సమ్ టైప్ ఆఫ్, అంటే మనకు తెలీదు, ఓకే. సో ఇట్ విల్ డిజాల్వ్ గ్యాసెస్ కానీ జర్మ్స్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ ఇట్ విల్ క్యారీ, ఓకే. సో ఆ టైంలో కన్నా కొంచెం జస్ట్ ఒక 10 minutes 15 minutes తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ నో పర్టిక్యులర్ థింగ్, అంటే అప్పుడు కొంచెం ప్యూర్గా పడుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ప్యూర్గా స్టార్ట్ అయినా సరే బికాస్ ఆఫ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ కండిషన్స్ ఇట్ విల్ జస్ట్ గో విత్ ద ఆల్ దిస్ క్రైటీరియా. బట్ కొంచెం తర్వాత ద సబ్సిక్వెంట్ షవర్స్ విల్ హ్యావ్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్, డస్ట్ కానీ స్మోక్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ డిజాల్వ్ గ్యాసెస్ కానీ ఏముంటాయి, ఓకే. ఇట్ ఈస్ హార్మ్లెస్, రైట్. సో దిస్ is all about the rainwater, right? Okay, next we have yes, the water from the, we have 3 surface water types rather. ఏంటది? Rainwater, lake, ఇంకా river or sea water. Very good. So ikkada we have the water comes into lakes and rivers from rain and melting of snow mountains. So where do we get the rain? And our rain వెళ్ళి ఈ లేక్స్లో కానీ రివర్స్లో కానీ కలిసిపోతుంది, ఓకే. అండ్ వీ ఆల్సో విల్ గెట్ ద రెయిన్, లైక్ వీ ఆల్సో విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద మెల్టింగ్ ఆఫ్ ద స్నో మౌంటైన్స్. ద స్నోయి మౌంటైన్స్ విల్ జస్ట్, అంటే కరుగుతున్న మెల్ట్ అవుతున్న కొద్దీ విల్ గెట్ ద వాటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ కంటైన్ disease causing bacteria, germs, mud, dust particles and dissolved salts, okay, as we discussed in the earlier one. Next, this water finally flows into seas. So water అంటే రివర్స్ కానీ ఒక లేక్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ ఫ్లో టు ద సీ. సో కరిగిపోయిన మౌంటైన్స్ వచ్చిన ఈ యొక్క గ్లేషియర్స్ చూసారా, స్నోయి మౌంటైన్స్, ఏమైనా ఈ యొక్క స్నోయి మౌంటైన్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఉన్నా సరే ఇట్ విల్ జస్ట్ గో మెల్ట్ అండ్ మిక్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ సీస్. ఎస్. సో సీ వాటర్ కంటైన్స్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా సీ వాటర్లో. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెలైన్ వాటర్. సో there is a water named saline water, అంటే it contains salt in it. అంటే సీ వాటర్ బాడీస్ మ్యాక్సిమం అని ఈ యొక్క సాల్ట్ వాటర్తో ఉంటుంది కదా. బట్ దెర్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్యూ ఫ్రెష్ వాటర్ బికాస్ అవి వేరే. బట్ ఇక్కడ సాల్ట్ వాటర్ కంటైన్ అన్న పదాన్ని ఏమంటామంటే సెలైన్ వాటర్, అంటే ఇట్ కంటైన్స్ సాల్ట్ ఇన్ ఇట్, ఓకే. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2.5% ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్. ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది కామన్ సాల్ట్ పర్సెంటేజ్? Just 2.5%. What is common salt? It's nothing but NaCl. What is NaCl? Sodium chloride. The chemical name for NaCl is sodium chloride. Yeah. So this common salt is present only just 2.5% మాత్రమే ఉంటుంది ఎందులో, the saline waterలో, ఓకే. అంటే ఉప్పు నీరు అంటాం కదా, బీచ్కి వెళ్తాము, అది ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేశారా? బై మిస్టేక్ ఆడుకున్నప్పుడు నోట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి కదా తులినప్పుడు, ఓకే. టేస్ట్ దాట్ ఉప్పుగా ఉంటాయి కదా. సో దాంట్లో కామన్ సాల్ట్ 2.5% మాత్రమే ఉంటుందండి NaCl, విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ మేకింగ్ కర్రీస్ కానీ మనం రోజు వాడతాం కదా ఇంట్లో. సో అది కుకింగ్ సాల్ట్, టేబుల్ సాల్ట్, కామన్ సాల్ట్. బట్ రిమైనింగ్ సాల్ట్స్ కూడా డిజాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అందులో, ఓకే. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో జస్ట్ మెన్షన్ ఓన్లీ అబౌట్ ద కామన్ సాల్ట్ 2.5% మాత్రం ఉంటుంది. అండ్ దోస్ వాటర్ విచ్ ఆర్ సాల్టీ టు టేస్ట్, సాల్ట్ ఉన్న ఒక వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి కదా వాటిని సెలైన్ వాటర్ అంటారు, మెయిన్గా బీచెస్, సీస్, ఓకే. ఆల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద చిల్డ్రన్. అండ్ వీ హ్యావ్ ద పిక్చర్, రైట్. వర్షం పడుతున్నప్పుడు జస్ట్ గో డైరెక్ట్లీ టు ద లేక్స్, రివర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. అండ్ కరుగుతున్న మెల్టింగ్ స్నో మౌంటైన్స్ నుంచి కూడా వీ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ద వాటర్ మిక్సింగ్ త్రూ ద వే అండ్ ఇట్ మిక్స్ టు ద డైరెక్ట్లీ సీ, రైట్. సో ఇక్కడ వరకు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద వాటర్ అండ్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ చాప్టర్ హెడింగ్. అండ్ వాట్ వి డిస్కస్ till now, children? అంటే వాటర్ అండ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అసలు వాట్ ఈస్ వాట్ జస్ట్ డిస్కస్, రైట్. న్యాచురల్ సోర్సెస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ surface waters. We have 3 types of surface waters: rain water, river, lake and sea, okay. So all these things. Inka just also discuss regarding the rain water and also the other one, okay.
This is all about the video, children. So we'll have more discussion, more detailed regarding the purification, what else the water contains. Okay. So I'll meet you in next video. Until then, thank you.